ওকে, তাহলে নেক্সট কোশ্চেন কি বলো? যেমন ধরো এইটা যদি আমি যেটা তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করলাম সেটা যদি আমি দেখাতে চাই, তাহলে একটু আমাকে সময় দাও, আমি সিস্টেমটাকে অন করি, তাহলে আমি দেখাতে পারবো যে সিচুয়েশনটা কি, কেন এটা দরকার। যদিও এটা এই পার্টিকুলার কোর্সের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়, বাট ফোর্থ সেমিস্টারে আমাদেরকে এটা শিখতে হবে। সো আই এম স্টার্টিং মাই ডিসকভারি সিস্টেম, তারপর আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি, তখন তোমরা পুরোটা দেখতে পারবে। Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सायन भैया थोड़ा म्यूट कर तो। So I started my discovery system, which is again an open source software. We are using Koha Viewfind. Now I am going to my ধরো এখানে যেটা আছে, this is one of the local OPAC we are running here in this computer, available through 7001. Then another OPAC we are running 700 So suppose these two Koha instances I am running. ধরে নাও এটা দুটো লাইব্রেরি, একটা হচ্ছে লাইব্রেরি 1, একটা হচ্ছে লাইব্রেরি 3। এটা হচ্ছে লাইব্রেরি 3 and this one is the library 1. তাহলে যদি একটা তুমি ইউনিয়ন ক্যাটালগের কথাও ভাবো, তাহলে তোমরা যে ইন্ট ক্যাট পরীক্ষাতে লিখেছো, অ্যান্সার করেছো, ইন্ট ক্যাট ইজ এ ইউনিয়ন ক্যাটালগ, অনেকগুলি লাইব্রেরির ডেটা নিয়ে কাজ করছে, তাহলে একটা জায়গাতে আমাকে কালেক্ট করে ইন্ডেক্স করতে হবে। তো সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা ডিসকভারি ইন্টারফেস রাখতে পারি, অথবা আমার অনেকগুলি সফটওয়্যার আছে যেগুলিকে এক জায়গায় আমরা করতে পারি। তাহলে এই দুটো জায়গাতে আমি আলাদা না করে গিয়ে দেখো, এই দুটো ডেটা আমি এক জায়গা থেকেই পাবো। ধরো এখানে আমি সার্চ করছি সাপোজ থ্রু ওয়েব। সো লাইব্রেরি 1 এ ওয়েবের উপরে কি আছে, লেট আস চেক। So these are the books available on web, all total 5 documents. Library 6 এ যদি আমি সার্চ করি ওয়েব দিয়ে, দেখা যাক এখানে কটা আছে অথবা নেই, যাই হতে পারে। So there are two results. So two results from library 6 when I search by web, and there are 5 results from library 1. So in normal situation কি হবে, ধরো আমার কাছে দুটো লাইব্রেরির ওপ্যাক আছে, ইউজারকে আমি যেরকম ভাবে লাইব্রেরি 1 সার্চ করলাম, 6 সার্চ করলাম, মেবি 2 সার্চ করলাম, এরকম ভাবে অ্যারে অফ লাইব্রেরিজ আছে, and I need to go and search everything. And another important thing is that এখানে দেখো আমাকেও রিয়েল টাইমে আইটেম লেভেল স্ট্যাটাস দিতে পারছে, লাইব্রেরি 1 এর এই বইটার কটা কপি আছে, কটা হোল্ডে আছে, অ্যাভেইলেবল কিনা আদৌ লোনের জন্য, এখানে কপিজ আছে, একটা কপি চেকড আউট হয়েছে, একটা কপি অ্যাভেইলেবল। সো দিস কাইন্ড অফ রিয়েল টাইম আইটেম লেভেল স্ট্যাটাস ইট ক্যান শো ইন আ লাইব্রেরি ওপ্যাক। Similarly, library 3 can also show how many books are available and how many copies are available against a particular manifestation. So instead of that, if I have array of resources, be it Koha or any other system, I can bring. So I am now going to my discover interface, which actually holds
both Koha 1 and Koha 6. So this is the discovery interface. So you see the difference here. In case of library 1 or library 2, I do not have any provision to browse, but retrieval, what again you are going to learn in the course of 301. Information retrieval is a judicious mixture of browsing and searching. But most of the cases, library OPACs do not support the formal browsing, only searching. But here you see the main difference is that I can browse by call number, by language, by format, or by library, the total collection. So if I have 10 libraries, all 10 libraries will be appearing here. Now you see, if I search by web here, so it actually giving me 7 result, and you can remember that 5 book on web we got from library 1 and 2 books we got from library 2. So this is 5, this is 2. So when I merge these two library 1 and library 6 together, there should be 7 number of books, and the same 7 number of books it can show. And not only that, it can real time fetch the item level data. So this book is coming from which library and how many copies are there. So you right from here you can see this is available from library 1 and only 1 copy available. This is available from library 1, 2 copies, both are available. So in real time I am getting all books from many libraries in one place, as well as it can snatch real time data. So যখন তুমি ILSDI দেখেছো, ILSDI হচ্ছে আমাকে এই জিনিসটা সাপোর্ট করে, আইটেম লেভেল ডেটাটাকে রিয়েল টাইমে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সিস্টেম থেকে ডিসকভারিতে ট্রান্সফার করতে পারে। আর OAI-PMH কি করে? OAI-PMH এর কাজ হচ্ছে এই যে মেটা ডেটাটা, ম্যানিফেস্টেশন লেভেল ডেটাটা, 9xx এর আগে যে ডেটাটা আমি দিচ্ছি 000 থেকে 8xx অব্দি ডেটা ইজ বেসিক্যালি ম্যানিফেস্টেশন ডেটা। আর তারপরে তুমি আইটেম লেভেল যে ডেটাটা অ্যাড করছো, কোন লাইব্রেরিতে আছে, হোম লাইব্রেরি কি, স্ট্যাক পজিশন কি, ফুল কল নাম্বার কি, অ্যাক্সেশন নাম্বার, ডেট অফ অ্যাকুইজিশন, these are called item level information. So item level information can be fetched on the top of a protocol called ILSDI or REST API. REST API is much more advanced, and recently Koha and Viewfind both are REST enabled. So আমরা এগুলো সমস্ত LSP তে পড়বো 4th সেমিস্টারে। And this is the beauty. So one single interface can give me all library related data, be it a single software or be it a multiple software. ধরো যে সফটওয়্যারই OAI-PMH কম্প্যাটেবল হবে তার থেকেই আমি ডেটাটা ফেচ করতে পারবো এবং একটা সেন্ট্রাল ইন্ডেক্সে আনতে পারবো। So this is the advanced level automation. Automation is actually changing from library automation system or library management system to library service platform. So one of the component of library service platform is to develop a discovery interface, a unified discovery interface for all resources, so that people can search and people can browse. Sorry, আমি যদি এই কোনো একটা বইয়ের ডিটেলস এর জন্য সার্চ করি, so it can go to this particular book. So copy related information will be available, and I can also place a hold from here. Say for example, this is from library 1. So if I click place a hold, I can select for which library I am a user. So I am a user of library 1. So there I have got a login credential like a username and password. So suppose my username is user1 and password is koha. So if I give from here this one, so it can allow me to log in by utilizing my own library credential, username and password. So there I can reserve a book, there I can check my find. So you see here I can reserve a book, so this is the title, this a message I can type for librarian, up to which date I need it and which should be my. If I click submit request, the hold will be placed. But apart from this hold placement, I can also do all kind of OPAC related functionalities, like say
if I click your account. So all things I can do, I can perform in a library OPAC, like save search, how many files are there, and so on. So everything I can do it here. So you can see I can produce rupees sign. So it is no saved item. I can check my loan history. So all things I can perform in OPAC that I can also perform in DI. And again, this is the protocol I am using here, ILSDI. So if you make Koha ILSDI, that information Koha can give. My Discover interface can make a request to Koha, please supply this information, and Koha can give me this information in real time. That's why it is taking some time. How many items I have checked out, what is my find, what are the holds I have placed. So all kind of things I can do in a general OPAC is also available readily here. So you see, I have one book already checked, and that is actually renewed for 7 times, and due date is 31st December 2020. So in this way, it is happening, and that's why Koha is now ILSDI compatible, and this OAIP image compatible, REST compatible, so that this it can give data to discovery interface, because most of the libraries are moving towards the discovery interface as the the final user interface for all kind of retrieval silos we are handling in case of libraries. And why these are called silos? Because these do not share a link. Your Koha system does not have a link to DSpace. DSpace does not have a link to Greenstone, and so on. That's why it is actually coming up, but that is meant for the next semester. But in that particular system, what I that particular tutorial I mentioned it because we need to know how to make Koha OAIP image compatible, how to check it, how can we make ILSDI compatible and check it. Got it now? So let us okay. Let us move towards your question answer first. Then I will start the things what we are going to cover today. If there is no question, then I can start. If there is any question, I can give you 5-10 minutes so that you can clear your confusion. স্যার বলছে একটা কোশ্চেন ছিল, ওই আমি যখন সাবজেক্ট অথরিটি করছিলাম তখন একদম হোম পেজ থেকে যখন ক্যাটালগ সার্চ করছি বইটার মার্ক রিভিউটা যখন দেখছি তখন ওই 650 আন্ডারে টপিক্যাল টার্মটা দেখাচ্ছিল না, মানে মানে প্রলেগোমেনাটাই সার্চ করছিলাম, কিন্তু যখন আবার অথরিটি থেকে আমি বইটা সার্চ করছি তখন আবার 650 আন্ডারে দেখাচ্ছিল। ওটা স্যার ওখানে কেন দেখালো না বুঝতে পারলাম না, মানে আপনি যখন করেছিলেন তখন দেখিয়েছিল। তাহলে তুমি কি ওই প্যারামিটারটা ওপেন করেছিলে, যে ওই যে সার্চ সি অলসো টাইটেল ইন? হ্যাঁ স্যার করেছিলাম। তো ধরো তুমি যখন 650 কোনো কিছু অ্যাড করলে, তো তার এগেনস্টে তো অথরিটি ফাইলে 150 ক্রিয়েট করলো, তাহলে তুমি 450 কিছু ভ্যালু দিয়েছিলে তো? বুঝতে পারলাম না। আমি আরেকবার পারফর্ম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে ক্লিয়ার হবে কোন কোন স্টেপস গুলো করতে হবে। বেশ, আর কিছু কোশ্চেন এটা ছাড়া? This I am going to show you, if possible, in live mode, that how it is working. এছাড়া আর কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোনো প্রবলেম? স্যার একটা ছিল যে স্যার আমি যে কটা বই অ্যাড করছি আমার লাইব্রেরিতে, স্যার টোটাল লিস্টটা মানে কোথা থেকে দেখব, এরকম কোনো সেটা রিপোর্ট জেনারেশন, সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো আজকে কিভাবে করবে। কিন্তু আমরা এখন একটু মডিউল বাই মডিউল এগোলে সুবিধা হতো, কিন্তু ঠিক আছে, তোমাদের যে কোশ্চেন গুলো মাথার মধ্যে আসছে সেইগুলো আগে সলভ করা দরকার। ওটাকে বলে রিপোর্ট জেনারেশন মডিউল। তুমি কোন তোমার ধরো
পাঁচজন লাইব্রেরি স্টাফ আছে, কে কটা সারাদিনে ক্যাটালগ করলো সেটাও জানতে চাইতে পারো তুমি। সো দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। কোন ডেট থেকে কোন ডেট, কোন ধরনের ক্যাটালগ, এভরিথিং। I'll show you. Anything else? So one is authority, second is report generation. Anything else? তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের এই মুহূর্তে এখন আর কোনো কোশ্চেন নেই। যখনই যে কোনো কোশ্চেন মাথায় আসবে সেটাকে লিখে রাখবে, so that you can ask again in the next day. So let us try to perform these two first, the report generation and authority data. Say now I'm moving to the cloud-based system. So entering as super librarian. But this thing is very fast না? তোমরা কেউ লোড হচ্ছে এরকম প্রবলেম ফেস করছো না তো? না স্যার। ভেরি গুড। চলো তাহলে প্রথমে আমি দেখাচ্ছি যেটা কার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি কি করে বুঝবো আমি সারা দিনে কোনো একজন লাইব্রেরিয়ান বা লাইব্রেরি স্টাফ কতগুলি বই ক্যাটালগ করলো। ওকে, so for that you can see there is a module called reports module. A report module Koha হচ্ছে one of the strongest component of Koha and far ahead than other commercial software. You can literally build any report from this facility. So definitely we are going to handle report generation module much more extensively, but today I am just trying to show something that you can try from a novice point of view. So suppose I want to know how many books are there, although it's a very nominal number of books are there, but still I want to know different kind of thing. So for example, if you need only numbers, that how many books I have cataloged, how many book is circulated today, how many patrons were active today. So you see, this is called statistics wizard. These are ready-made report. So when you are trying to find out how many books you have cataloged, so this definitely belongs to the catalog section. If I click catalog section, so here it will ask you a few things, that what kind of item types you need to know. I need to know how many books we have cataloged. Then this is row and column. It can create a graph kind of thing also. That's why it is asking your row and column, x-axis value and y-axis value. Say for which library or role 2. If you do not give anything, that means you are giving a free time. So you can also give from call number to call number, say 001 to 999 everything, or 02020 025.00 to 025.99. In this way you can restrict this call number. If you are giving nothing, that means you are giving a free span, everything you include. So publication here I have not given any restriction. I have given restriction only that you consider the books as an item, and my library is library of roll 25. Then rest of the things I have not given any kind of filter. Then it is again asking you that whether you count total items or count unique bibliographic records. Say for example, one book may have 3 copies, 4 copies. So if you give total items, so it will count everything. Suppose there are you need to understand what is the difference between the total items and the unique titles. Unique titles mean those are the document which are actually you are trying to get at the manifestation level. Say for example, I have 5 books only and all the books has 4 copies. So altogether I have 20 copies or 20 items in my library, but the actual unique title is 5. So if you are interested in unique bibliographic record, you need to click here. If you are interested in the total items, you can click here.
Similarly, you can also select it how many items I have deleted. Acha, another question possibly I have not shown you that how to delete a record, how to edit a record, how to delete a record, how to edit an item, how to delete an item. So this also I am going to cover today because some of you asked that, but I forgot to answer that one in the last day. So it's a record and it's an item. Okay. Now, if you see that I can see it in the browser, or I can export the file in XSL format. In XSL format or CSV format means you can later on you can convert into XSL format. So suppose I want to show it only. So it can automatically show it that there are roll 25 library. So books are 2, total is 2. So unique title I have 2, but if I want to see how many total items, you see total items will be much more higher. So altogether I have 6 items because one book I can remember has 2 items or 2 copies, and another book has got 4 items. Okay, so in this way you can number you can generate very quickly in for cataloging and other things, because this report generation is very smart actually in Koha. But suppose হ্যাঁ বলো করলে সাবমিট করার পরে দেখাচ্ছে যে ইন্টারনাল সার্ভার এরর। না বুঝলাম না, বলো। ওইটা রিপোর্টে ওই জায়গাটা সাবমিট করার পরে দেখাচ্ছে ইন্টারনাল সার্ভার এরর, মানে ওই জায়গাটা দেখাচ্ছে না যে কয়টা বই, ওগুলো কিছু দেখাচ্ছে না। ইন্টারনাল সার্ভার এরর তো কোহাতে দেখানোর কথা নয়, তো তাই দেখাচ্ছে। তুমি স্ন্যাপশটটা একটু শেয়ার করো তো হোয়াটসঅ্যাপে, কি দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেসেজটা। ওকে, আচ্ছা, এরপরে দেখো আরেকটা অপশন দেখা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমি আরেকটু ডিটেলসে জানতে চাই। এখানে তো আমাকে শুধুমাত্র নাম্বার দিচ্ছে যে কতগুলো বই ক্যাটালগ হলো, কতগুলো আইটেম ক্যাটালগ হয়েছে, বাট আই ওয়ান্ট টু নো মেনি আদার থিংস লাইক টাইটেল অফ দ্য ডকুমেন্ট, অ্যাক্সেসন নাম্বার, অথর নেম এন্ড সো অন। আমি একটা লিস্ট তৈরি করতে চাই, একটা টেবিল তৈরি করতে চাই। দেন হোয়াট টু ডু? Then in that case, you just avoid this statistical wizard, and these are all kind of top list and other things. So I am now going to create a guided report. If I click create a guided report, so then first it will be asking me what kind of report. It's a catalog report. Then rest of the things, report it public or no. Definitely it is not public report, it is meant for me, so no by default. Then click next. Then what kind of format? Tabular format, summary format, matrix format. So I'm selecting tabular format. Next. Then you see this is one of the main advantage of Koha. I can pick up any MySQL field from here, any MySQL attached mark field. So suppose I want to see first the biblio title. So I can, this is basically related to biblio, then it is related to items, and finally it is related to different other part of the item like price and etc. So first I'm selecting, you first give title, select it and add it. So right hand side I need biblio title. Then I also need biblio author. So this author or biblio author, add. Then I need accession number. So accession number is definitely not part of biblio. So it's part of basically the item. So you can check here that barcode, items barcode, accession number in Koha is basically barcode. Then I need also on which date it has been acquired. Then suppose I need ISBN number of the book. So this 4-5 things I need. Now you can select anything. Then if I click next,
say I need, these are all filter, that from this date to that date, this kind of item for this library. Again, I am selecting, okay, it's meant for BK, for books. It can show me only books because I have catalog so for only books. If I add serial, the continuing resources will be added here in the drop down list. Then for the library, I can select current library is role 25, permanent library, that means home branch and holding branch both are role 25. Then these three filters I am giving, or I can give no filters at all. Then if you want to sum a particular column, this option is there, but it's a textual report, no summation report. Sum is very much important for the acquisition report generation. So I'm avoiding this. So click next. Then it is asking me in which way you want to order your report. Say, I say you arrange elements by the accession number in ascending order or descending order. In ascending order. Now finish. So it will be asking you, or it will rather generate basically a MySQL command. The command, it is basically going to say, this is called SQL statement. So MySQL command to generate this report. So you can copy it, but I'm not interested to copy. So I'm clicking next. So in the next, it will asking me if you want to save it. So what is the report name? So I am saying that R1 is my report name. And group and subgroups you can also develop later on. Now I am saving the report. Now after saving the report, I can run this report from here. Or later on also I can run this from save report. So I can click run report. So it can show me that these are the altogether 6 books, as you see that ISBN. So first 2 you do not have ISBN. Second 4 copies we have ISBN, and barcode you see. That's why I said you that always give barcode in a specified number of digits, 6 digits. So if you are not giving this 6-digit barcode or 5-digit accession number continuously or uniformly, then your sorting will not be done. But here you see, as I have utilized this right from the beginning, this 6-digit accession number, so it can rightly sort it out. So after this is over, if I want to print it, I can do that. If I want to convert this as HTML format, everything, so download as a CSV, as a tab separated text, as open spreadsheet. You can create chart, you can create chart. So this is not quite chartable, things. Acquisition is much more chart option you can have. So anyway, it still shows you that this is the chart, data. So only 2% is prolegomena, rest is how to build. So this is not quite a relevant one, but you can see the possibility that in case of acquisition report, how many amount of money you've spent on books till date, on reference book, on textbook, and so on, that you can do. You can schedule this report for emailing to your librarian and other things, or you can anytime you can hide chart, you can edit it, and so on. So in this way, I can generate how many things are there. Okay, so this is basically the report generation. You can quickly check. And your problem is over now, or still it is showing? Have you shared? Let me check. Yes, I have shared in the WhatsApp. Achha, let me check. Your this one is 2021, na? Let me check.
2021. So, what is your login and password? In small caps, Shushmita, Sushmita. Sushmita. 750 Or you can 750 16 16 21 750 1621. 233. Caps Okay. 8. You better you text me so that I can check it what is happening. You give your login and password in WhatsApp through text. I'll check. So let me check it. I do hope that no other people are getting these options. So what I said that you can go to report generation. Shared it. Okay. So let me check now. I need to log out first. SUSHMITA. It's a complex password. Okay. So this is your main admin interface. Now I am going to report. Then in the report generation, I want to see the catalog. Then in the catalog, I want to see the book. So it's book. Okay. Then library, self-window. So only these two things. Now I want to see unique bibliographic record. Internal server error. Okay. If I see total items. Items. Okay. Check books. Let's first see how many books you have. Not giving any kind of filter anywhere. Now run the report. So it can produced you have 6 number of documents. So it can produce the report.
But why? Maybe your item data has got something. So I'm not giving any filter, I'm giving only library. Say other things I want. So it can generate report for statistical user. Have you added any pattern? Yes, one patron is added. One. Okay, patron it can show. What? You have got some problem in the item type. Okay. So let me check my case here. It should not give you. Okay, only item type for the timing you do not select anything in the item type, and I am taking a closer look of the log report what went wrong. And meanwhile any of you are whether getting this kind of error, let me know. And I need to check this one from the log report, and I meanwhile you just avoid to select anything in the item report. Keep item type blank, so it should produce. Okay. Okay. Okay, sir. And any of you, if you are getting this kind of problem, please let me know so that I can check it. So let me now move again after this report generation is over. Now I'm going to show you how can you edit a record, how can you delete a record. Record means books, and how can you edit an item and delete an item. That is means copies of a book. Say for example, uh, I am now going to catalog a book through Z39.50. So this book, his title is say Economics, and author is Amartya Sen. I am selecting both Library of Congress, University of Pittsburgh, and Queen Mary, all three together. So that I can also do. All three I can search in once. Say author is only Amartya spelling is okay. Sen. So these are the books available from different libraries written by Amartya Sen, University of Pittsburgh, then Library of Congress. Almost all libraries have a book by Amartya Sen, and this is only the first page
of 5 pages. Each page contains almost 8 entries. So let us take welfare, choice and development. These books actually bring novel for Professor Sen. So I am importing this book. So at the time of importing, what I told you that you please remember to have your 040, that is important for me. It was IN-025. So subfield A, B and C, that I have changed. Then rest of the things, Library of Congress call number, I don't need. So suppose although I do not have a book, welfare economics, what should be the number for DDC? Broad number for economy, welfare economics. Can someone remember economics main class? 330. Okay, so 330.77 fictitiously I am giving. Then same welfare. So then it's an edited book, edited by Vishwanath Roy. SS is honor of Professor Amartya Sen. It's actually edited book. So rest of the things are okay. I am clearing the local values and selecting here it's a book, and copy level information I'm deleting, and I am adding say 2 copies, 2 consecutive copies. So selfing location is general stack, date acquired will be same, full call number 330.77 sent by W. Barcode is say 05 2 copy number first one. Then suppose add and duplicate I can give, there are 2 copies, or I can give add multiple copies. So it will ask me how many copies, add 2 copies. So you see 2 copies it can create it. Barcode it can give consecutive number. First one is 002505, second one is 002506. But you see unfortunately it created also C1 for the copy number. So this should be C2. So what I can edit item or I can delete item from here. If I click edit item, so it will open this item again. So there I can change the copy number to C2 and save changes. So now it will become C2. So in this way I can edit a number right from here, access and edit, duplicate, delete, anything. Suppose after 3 years again another copy of this book came to the library. So that time I am not going to catalog. What I will do, I will come here, I will duplicate this copy, I will change the accessor number and the copy number and the date of acquisition and so on. So at any point of time I can add items. Now suppose you see here, the moment you save this particular book here, the moment you save this particular book here, so it gives a unique number for this book or this particular manifestation. Biblio number is equal to 3. So I can always edit this particular copy. Say for example later on after 2-3 days
I'm still in this one in admin interface. I can search the catalog. I can search by author name or title. So it will bring me the copy right from the librarian interface. There is one book, Welfare Choice Development, and so on. Now I can, if you click here edit, you can see I can delete, edit records, I can edit items, I can delete item in a batch, all items, that means this copies related information I can select, or I can check these two, and I can select delete all items. So all items can be deleted from here also. But how to delete the record? That means I want to delete the entire books also. But please remember, in that case, the biblio number 3 will not be allocated to the next book. So once it is allocated to a single book, biblio number 3 or 4, that will be reserved. So next time you can delete this book, but next time when I am going to add a particular book, it will not be biblio number 3, it will be biblio number 4, and so on, because 3 will be reserved. Once it is allotted, that will be reserved, for the lifetime of Koha. So you need to remember this, but still if you want to delete this one, so you can click edit record. You can edit anything. Suppose something you wrongly typed, or something you want to change. Suppose I want to change, I want to delete this authentication code, I want to delete this geographic area code. So anytime I can save it. So it is actually saving at the manifestation time. Or you can delete this particular document. Now how to delete this one? This is not. Is delete record, why it is. Acha. Here another thing is that you see here the delete record option is here dimmed, and what it is asking you, it says that 2 items are attached to this record and you must delete first all items before deleting this record. So what is, if I want to delete at all, then what I need to do, I need to select all the items, then delete all items. It will be asking me whether you are sure or not. So now this particular manifestation has no items associated with it. Then you see this delete record options will be highlighted. If I now click delete records, again it will be asking you for confirmation. Then it will delete this one from the record. And next time when you are searching something from your catalog, say same. Let's see what happens. So it is not saying nothing is there. So that means it is completely deleted. But please remember, next time when you are basically adding another book, it will be added as biblio item 4, not as biblio item 3. Let me try to show you this one. স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি ধরুন আমি এটা ডিলিট করে দিলাম, নিয়ে তারপর আমি আবার এই আইটেমটাকে আবার অ্যাড করলাম, তাহলে কি এটা আমাকে 3 দেখাবে নাকি এটা অন্য নাম্বার দেখাবে? 3 is gone from your hand. এটাই যদি তুমি অ্যাড করো, অন্য কিছু অ্যাড করো, এটা তখন হয়ে যাবে 4. 3 মানে once it is given, this is reserved for the internal purposes. ও যদি কখনো তুমি ডিলিট কি করেছি তার রেকর্ড দেখতে চাও তখন দেখাবে, কিন্তু এ তোমার ওপ্যাক থেকে সরিয়ে দেবে, তোমার অ্যাক্টিভ ওয়ার্কফ্লো থেকে সরিয়ে দেবে, but somewhere it is actually keeping the value, so that sometimes you can also generate how many records I have deleted, how many items I have deleted. Okay, so again let me show you that I am going to add the same book. So if I am going to add the same book, that was welfare choice and welfare choice and development 2001. So I can again import it. Now after some initial change,
So I'm changing now only this because rest of the things you can understand we have already covered. Oh. I'm directly going to 9 and changing this to books, and say I'm adding this time only one item just to show you that how it is working. Barcode, it should not be reserved. Barcode should again be free. Let's check, add item. So item added, but you see this time it is not 4 anymore. It is again, it's not 3 anymore, it's again 4. And here also it is showing you record 4. Although I don't have 3 anymore. Got it? Okay. Now I am coming to edit delete is over. Now I am coming to slightly complex issue that is called authority record. Now before authority record, you must remember a few things. So what is happening here inside the system? Let me create a table first to make you understand what is happening. Can you see the Word file now? No. Can you see the see a Word file? Blank. Hello. Can you see the table? Yes, sir. Okay. So biblio record and make it authority record. So if you have linked this biblio record and authority record, as I said, through this global system preference called authority. So what I have told you, just to convert everything in this under authority global system preferences from negative to positive, display, generate, allow, do, and so on. So if you have done that, so that means your authority and biblio records are now linked with each other. So what is happening now? So here these are called access points or headings. These are all access points. Now, what if you are add XX field? So 1XX means 100, 110, 111, 130. So all is coming here. Then another access point in biblio record 7XX. That means 700, 710, 711, 730. Then another access point is 6XX, 651, 0, 651, 600, and so on. So I'm taking only 651 and 650 and 651. One is the topical heading 650 if you are taking from a standard vocabulary control, and 651 geographic name heading.
So suppose when I am creating a particularly say I am creating a record with 100. I have an added entry 700, and I have as two subject heading 650 say 1. I have given two subject heading 650 to another subject heading and 651. You got my point? Do you understand? So when I prepare a bibliographic record, you just imagine I have a book which has got one main entry personal name 100, one added entry personal name, that is added author or joint author 700. I have an entry. Then I have this is 650 is a repeatable field. I have given two descriptor from Library of Congress heading. One is 650, another is 6502. And I have also given a geographic name heading. That means location and other data. So this is one record only one record, one biblio record. So after bibliographic record আমি catalog add করেছি, and these are the elements. So how many authority records it will create, you will be amazed to see in Koha actually what is happening. So for this 100, it will create a record 100. For 700, it will create another record with 100. It will create one record for this in 150. These are all this is bibliographic Mark 21 bibliographic format, and these are the tags under Mark 21 authority format. It will create another 150, and it will create another record 151. So altogether, how many for this one bibliographic record? If you have entered 1, 2, 3, 4, 5 access points, so it will generate 5 authority records. So this is one particular authority record, this is another authority record, this is one authority record, this is one authority record, this is one authority record. So suppose this particular author, you want to give a name variant. Say Amartya Kumar Sen is also known as AK Sen or Amartya K Sen. So there are two variants you can add in 400 C reference. Similarly, for this 700 author or added entry author also you can add 400. Similarly, in case of 150, you can add 450 C reference. For this authority record, subject authority record, you can add another 450. So there, if you need a geographic name authority, say Bangalore is also known as Bangalore. So you can add another C references. Similarly, you can add 500 as C also, 500 as C also, 550 as C also. Here also 550 as C also, here 551 as C also. This is basically things happening inside the linking. So the moment you are linking, as many as access point you have given in 1xx, 7xx and 6xx, that number of authority records will be creating. So here it is actually creating 5 authority records. So that's why in any, if you opened it up in any of the libraries, authority records will be much more higher in number in compare with the biblio records. That means unique biblio records. So this is C reference and this is C also reference. So this is called pref heading, preferred heading, C reference, C also reference. So this way it is happening. Now let me show you in practice. So we have added just now a book called it's actually not written by Amartya Sen, but still let me check.
So this is the book we have added, Welfare, Choice and Development. SS is honor of Professor Amartya Sen, edited by Vishwanath Roy, and so on. So contributor both Amartya Sen as well as Vishwanath Roy. And here you can see that it is actually two names added in 700, Vishwanath Roy and Sen Amartya. And in 650 it is Social Choice India, Welfare Economics. Okay, so how many authority records these books will be created? Can you tell me how many authority records this book actually produced? It has got 2700 entries, contributors, and 2650 entries. এত সময় লাগছে কেন বলতে? হ্যালো, কেউ নেই নাকি? হ্যাঁ স্যার আছি স্যার, 4টে হবে? বলো। তাই তো হবে, দুটো 700 থেকে আসবে আর দুটো 650 থেকে আসবে। সো ইট উইল প্রিপেয়ার 4 অথরিটি রেকর্ডস। একজন হচ্ছে বিশ্বনাথ রয়, একজন অমর্ত্য সেন, দুজনেই 700 তে আছে, তাহলে ও দুটো অথরিটি রেকর্ড করবে, একটা বিশ্বনাথ রয় 100, একটা অমর্ত্য সেন 100। একটা রেকর্ড তৈরি করবে সোশ্যাল চয়েস ইন্ডিয়া 150, একটা রেকর্ড তৈরি করবে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স। এই তো 4টে রেকর্ড তৈরি করবে। এরপর আমার অথরিটি রেকর্ডটা নিয়ে কি দরকার? আমার অথরিটি রেকর্ডটা নিয়ে এটাই দরকার, কেউ যদি ধরো এটাকে সার্চ করছে একে সেন, সে কি পাবে? ধরো আমি সার্চ করছি অথর এখন একে সেন, let's see what it can give. So it cannot give anything, but if I search author only Sen, it can give that there is an author Amartya Sen. তাহলে আমি আমার যে ইউজার, সে খুব এতে সার্চ করতেই পারে যে অমর্ত্য কুমার সেন, একে সেন, but it is my system is saying there is nothing, although it is actually having it. Now welfare economics, someone can search, okay, welfare economics. So it can I have made a wrong spelling. Welfare economics, so it can search, okay, there is a subject called welfare economics from here. But suppose welfare economics is also known as social security. Now if I search subject as social security, so in that way many terms can be related to here, social security. So you see it is showing nothing. So I can add any number of author name variants, any number of subject heading, related subject heading like NT, BT, RT, synonyms, and so on. Different kind of terminologies associated with the concept. So that I can add and I can allow my users to search. And that values I can take from any standard vocabulary device. Say for example, first time trying to do another name as Amartya Sen, as A.K. Sen, Vishwanath Roy, leave it. So one author is just enough. So welfare economics, I am also going to add social security, C, welfare economics. Now you see how I am doing it. So to do that thing, I am coming to home, going to my authority module. In the authority module, I can search, say, personal name. Is there any personal name with Sen, Amartya, or simply Amartya? You can search. So I am searching personal name authority in my collection. So it says that one personal name authority, Sen Amartya, is there, and one biblio record is associated here, because that biblio record is actually created this one.
Similarly, I can search here by Vishwanath Roy, I can search here by welfare economics and so. So first let me change the personal name. So I have now action, edit. If I click edit, you see what I have added in this 00 is basically all the mechanically produced things, date, library code and so on. So one executes, you see, say the came, although I have added there in 700, it's a record number 14, authority record number 14 here you can see. Now, this is basically, coming in 100. So I can add, say it's surname first, it's blank. So it is date of birth 1933. Now, as I told you that all C references are under 400, 100 correspond to 400. So in the 400 is a repeatable bit. I can add any number of name variants, say 1 blank, say this one is Sen, AK, I can add one. Now after that I want to add another name variant, so I can repeat this one for any number of times. So another 400 will be created here in the below. So here also I can give some other name variants like Sen, Omoto K and so on. Now I can save. So record number 14 I saved. So this is done. Now again I can come back to this one. Now I can search, okay, topical term, welfare economics. I want to add social security as C reference. Welfare. So it can say, you can see this authority record is something again different. It is record number 12, welfare economics. Similarly, I can again add it. So now authority ID is 12. So this is a complete individual record. All the mechanically produced links are there. 100, you see here, as I told that 650 goes to 150. So this is welfare economics. And this is not repeatable. This field is not repeatable. What I can add here in the 450. So I can go to 4. Under 4 it is 450. C from tracing, topical heading. So C reference for topical term. So there I can add subfield A, topical term or geographic name. There I can add social security. If I want to add more name, 450 is a repeatable field. I can repeat it. So another 450 will be created. Then again in subfield A, I can give, say this time I can give this is the equivalent term of welfare economics. Say I want to add here subsidized economy. Subsidized economy. So now I can save it. So now authority ID 12 is also saved. Now what is the advantage? Advantage is that you see previously my social security search failed. My AKSN search on as author failed. Now I can search by social security. It may take 2-3 seconds before indexing. So let's first check my authority records, whether it came there or not. So topical term, welfare. Now you see here,
So welfare economics, now it can show used for or see from social security, subsidized economy. So those who are searching by social security or subsidized economy, they should land at welfare economics. Similarly, if I can search that sane, so it says sane Amartya. So it can be name variants are Sen AK, Sen Amartya Kumar. So this is actually referring me quite correctly. Now let me go to this one. I am selecting author. Subject to the condition Mayo, C search is on or not, that I need to check now. So Sen AK, it is still not searching. Now let me check what I have shown you, that in the Kohat administration, I need to be sure again whether in searching I have added this one or not. In searching, it is basically it is under searching or enhanced content. Include C from searches. You see here under searching, what I said you that include C from searches. As I said, do not include. So now I am including it. So hopefully you have all included it after the tutorial. I actually forgot to include it, but anyway, let me search again. Void a subject welfare. Again, I am searching subject by what? By social kind of thing. So some social security. Now you see the same record is coming. Previously subject. It may take 2-3 seconds because indexing may take time because lot many instances are there. So I am giving here social security. Previously it was showing me nothing is available. Now you see the moment I click social security, am I doing some kind of spelling mistake here? Let me know. If I search by social, what is happening? So now it can lead me to here. But this may be from this social also. Let me check with security. Maybe some kind of spelling mistake. See, I'm going to authority. If I now search default social security, what happens? If I search in topical term, nothing is happening. So that's why it is not giving a note back. Social. This is another one. Maybe some kind of spelling problem. Social security, subsidized economy. I search by this subsidized economy.
No, something is going on here. It should retrieve here, not only show this, it should retrieve here also the searching. So search main heading only. So if I give search all headings, so you see what happens. Now it can search topical term, it can search. So what was the things I was making things wrong here, that I always search main heading, that means preferred heading. So when you are searching by 1450 or 550, you need to click that search all headings, main heading and linked heading. Now if I search that security, can it show me security, search all heading? Yes, it can show. Then personal name, search all heading, AK. Yes, it can show. But then I need to see why it is not showing in opaque. So let's just try again. AK as author. AK Sen as author. Oh, still it is not happening in opaque. That maybe I opened up include search later on. Okay, that may happen. So as I included that this one should be fixed prior to authority searching, that this searching. Now it is included. So let me try another one. Let me try first add a book cataloging. So all three. Now I want to search something on digital Edward Fox. I'm searching a book written by Edward Fox on some aspect of digital library. Digital library technology, Edward Fox. Say this one, digital libraries implementing strategies and sharing experiences. Fox Edward 2005. So this book I am importing. Now minimum level, my target is not cataloging, my target is to linking this one. So I'm not changing much things, I'm just adding a copy. A few things it is objected 040, I need to give, of course, 025. Okay, 040 is there, 300 is there. Now let me save and edit items. So only one copy I am adding very quickly. General stack, data code, all number I will add later on. So make it 09, copy C1, add item. So this particular manifestation is added. This is the digital libraries, and here you can see, if you go through the
mark format. So there is 100 Edward Fox Edward A. There is 700 1, 2, 3, and even corporate body also name is there, Springer. So these three persons are associated or added in authors, that Vilas, Pirumpai, possibly an Indian, and Erich. And 6xx, there are many things. So everything you can now know that these are going to create, like computer science, database management, information storage retrieval, information system, multimedia systems, all are going to add a few things. So let me first decide that we are going to add the full form of Fox Edward. Say Fox Edward Allen. A stands for Allen. So now if I search by Allen as author, Allen as author, so it is not going to produce anything, of course. But if I can search by Edward as author, it can retrieve this book, digital libraries and other things, but not by Edward A. Fox. A stands for Allen, because someone is searching by the middle name, suppose Allen. And there are many, subject: computer science, database management system, information storage and retrieval. Now, suppose this one information storage and retrieval, we are also going to add a C reference, information representation and retrieval. So now suppose if I search by information storage and retrieval, so it can retrieve this particular document, or even I can copy this one, and I can try and copy. And now in the subject I am searching information storage and retrieval. So my checkpoint is 2, whether this is working rightly or not, that in place of information storage and retrieval, I will search by information representation and retrieval, something like this. Control V. Information storage and retrieval system as subject. So in place of this, now it can search and retrieve this book. But in place of this, if I am searching by information representation and retrieval, so in storage is a old term, representation and retrieval system, so it can't produce anything. So I have decided that I will edit the authority record for Edward Fox, that Fox Edward Allen, and I will give this information storage and retrieval with a preferred linking heading, or 450C reference, C from heading, information representation and retrieval. So let us do that, and again I will come back to check in that. So now I am going to authority record, these authorities. Now first I am searching as author, personal, say personal name, Edward. So this record already because of automatic linking, this came just like previous one. So I am not going to explain in detail again. I'm just trying to check that whether it is not working, because I opened up my global system parameters after the checking, and that is the responsible thing or not. So it is authority ID 15. Previously, you can remember we ended up to 14th ID. Now all new record started 15th. Now Edward Fox, okay, 400. I am adding
I am adding, say, it is also known as Edward Allen. So Fox, Edward A, I have just make a full form, Fox Edward Allen. Now I am saving it. Now the thing is that, can I search personal name Allen in all heading? So don't forget to change the main heading to all heading, because if you search Allen in main heading, it will never appear. Now, can I search personal name Allen in search all form heading? Now it can retrieve, okay. Fox Edward Allen is linked with Fox Edward A. Similarly, I am now trying first that whether it can show in my OPAC or not, author as Allen. So if it does not work, I need to check something else. Allen. Okay. So now you see that was the reason why it was not worked previously, because if I open up the global system preference, right from that time it will start indexing. Before that, actually I forgot to open it up, and before that I made a change. So now in those cases I need to rebuild the system, and that later on I will show you in advanced level how can you rebuild the index. So it will be available if you do not rebuild the system, only the recording of the global system preferences under searching, what I have already told you in the earlier day possibly. Is not it? I have told you this one, no? স্যার বলছি যে আগেরটা কেন হলো না বুঝতে পারলাম না। সেটাই তো বললাম, আগেরটা হলো না এই কারণেই যেই জন্য আমি চেঞ্জ করার আগে, অ্যাড করার আগে তার তো এটা ওপেন করিনি গ্লোবাল সিস্টেম প্রেফারেন্সটা। আমি যখন এই ওপ্যাক সার্চ ইন্টারফেসটা ইনক্লুড করলাম, কখন ইনক্লুড করলাম? যখন আমার রেকর্ডগুলি অ্যাড করা হয়ে গেছে, তাই তো? এবার দেখো আমি ওইটাকে অন করার পর থেকে যেগুলিকে লিঙ্ক করছি সেগুলি সবই হবে। হ্যাঁ, আর এইটা তো আমি তোমাদেরকে আগে বলেছি, কিন্তু আমি আমার ক্ষেত্রে করতে ভুলে গেছি, বুঝলে? এই যে ইনক্লুড সার্চ অপশনটা, এটা তো আমি তোমাদের আগের কোনো টিউটোরিয়ালে বলেছি কি কি করতে হবে তাতে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তো এইটা যতক্ষণ আমি অন করিনি, এই যে ধরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গ্লোবাল সিস্টেম প্রেফারেন্স, আন্ডার সার্চিং, এই যে ইনক্লুড সি ফ্রম রেফারেন্স সার্চেস, এইটা আমি তোমাদেরকে ইনক্লুড করতে বলেছি, কিন্তু আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে তখন কি ছিল, ডু নট ইনক্লুড ছিল। তাহলে ডু নট ইনক্লুড করার মানে কি, আমি এটাকে না চেক করেই তার আগে ওই লিঙ্কগুলো করে ফেলেছি, সুতরাং ও ইন্ডেক্স তখন অবধি করেনি। আমি যখন থেকে এটা ইনক্লুড করলাম, তারপর থেকে যতগুলি রেকর্ড আমি করব সবই এই ইনক্লুড করবে। বোঝা গেল? সুতরাং অথরিটি রেফারেন্সের ক্ষেত্রে একটা ইস্যু। আর যদি তুমি এমনটা হয় যে না আমি আগে পরে যা করেছি সবই লিঙ্ক করতে হবে, তখন আমাকে একটা কমান্ড লাইন থেকে গিয়ে আমাকে কমান্ড ইস্যু করতে হবে, রিবিল্ডিং অথরিটি রেকর্ডস, তখন এটা আবার হবে। কিন্তু নর্মালি তুমি যদি রিবিল্ড না করে এটা করতে চাও, দ্য এফেক্ট উইল টেক ইনটু ট্রিগার ইনটু অ্যাকচুয়ালি আফটার ইউ আর ওপেনিং দিস প্রেফারেন্সেস। নাও আমরা আগে কি দেখছিলাম, আর একটা কি দেখছিলাম, যে অথরিটিসে আমরা পার্সনের যেমন অ্যাড করলাম, সেরকম সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ইনফরমেশন স্টোরেজটাকে ইনফরমেশন রিট্রিভাল করব। তো আমি এখানে সার্চ করছি ইনফরমেশন, তো ইনফরমেশন দেখো এখানে ইনফরমেশন স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল আছে, ইনফরমেশন স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল সিস্টেমস আছে। তো আমি ইনফরমেশন স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভালটাকে করব ইনফরমেশন রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিট্রিভালের সাথে লিঙ্ক করব। এই মুহূর্তে ইনফরমেশন রিপ্রেজেন্টেশন এবং রিট্রিভাল দিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখালাম, এই সাবজেক্ট দিয়ে সার্চ করলে আমি কিন্তু কিছু পাচ্ছি না।
অথচ স্টোরেজের নাম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে। সো আই এম জাস্ট creating a C reference. So information storage and retrieval system, action, edit, very simple. আমার এখানে 150 হবে, আমি একটা 450 অ্যাড করব। So 150 is information storage and retrieval. আমি একটা C reference অ্যাড করছি, going to 450, that subfield A, information representation and retrieval systems. Now save it. তাহলে প্রথমে আমি দেখব যে এই টপিক্যাল টার্ম আমি যেটা নতুন দিলাম সেটাও সার্চ করতে পারছে কিনা, ইনফরমেশন রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড রিট্রিভাল, যেটা সার্চ মেইন হেডিং বললে পারবে না, সার্চ অল হেডিং বলতে হবে, কারণ এটা তো আর মেইন হেডিং নয়, এটা 450, তাহলে ও কিন্তু সার্চ করতে পারছে। So information storage and retrieval, C from information representation and retrieval system. Now the last check whether it can do the same thing in OPAC. Previously our user information representation dile kichu pachchilo na. Now ideally they should get this. So প্রথমবার again আমি রিপিট করছি, প্রথমবার আমরা এটা OPAC এ দেখাতে পারলাম না কেন, অথচ অথরিটিতে আসছিল, যেহেতু আমি ইনক্লুড সি রেফারেন্স সার্চটাকে অ্যাড করিনি। ইনক্লুড সি রেফারেন্স সার্চটাকে প্রথমেই অ্যাড করবে অথরিটি রেকর্ডের ক্ষেত্রে, তবে যদি তুমি ওপ্যাকেও এটাকে সার্চ করাতে চাও। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আমি যেটা দেখাবো ভাবছিলাম সেটা হলো না, ওকে লেটস ডু দ্যাট থিং টুমরো। সো টুমরো again at 12:30 will tomorrow is 27th na, okay, tomorrow at 12:30 we'll again take a class. So I'm closing this recording and we'll upload later on. যদি আর তোমাদের কোনো কিছু কোশ্চেন থাকে তাহলে এখন করতে পারো, ইচ্ছা করলে বা মনে পড়লে তখন করতে পারো। স্যার বলছি যে আগের দিনই জিজ্ঞাসা করার ছিল, যখন আমরা ওই সার্কুলেশন ফাইন করছিলাম ওখানে আমাদের যে ওপ্যাক এটা ওটাকে অ্যালাউ ডোন্ট অ্যালাউ আর একটা ফোর্স ছিল, ফোর্সটা কি কারণে? আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না। সার্কুলেশন, হ্যাঁ সার্কুলেশন এন্ড ফাইনের যেটা ছিল ওখানে আমাদের ওপ্যাক, হ্যাঁ ওখানে একটা আছে অ্যালাউ ডোন্ট অ্যালাউ আর একটা ফোর্স, ফোর্সটা কি ক্ষেত্রে ইউজ হয়? অ্যালাউ ডোন্ট অ্যালাউ ফোর্স সার্কুলেশন রুলস এর ক্ষেত্রে বলছো তো? ফাইনের ক্ষেত্রে বলছি। Fines. When to charge? Fine grace period. When to charge? End of interval, start of interval. হোল্ডের ক্ষেত্রে না ফাইনের ক্ষেত্রে? রুলটা হোল্ডের ক্ষেত্রে না ফাইনের ক্ষেত্রে? ফাইন অ্যামাউন্ট আছে, ফাইন চার্জিং ইন্টারভ্যাল আছে, আর হোয়েন টু চার্জ আছে, ফাইন গ্রেস পিরিয়ড আছে, ওভারডিউ ফাইনস ক্যাপ, ওপ্যাক আইটেম লেভেল হোল্ডস, ওপ্যাক আইটেম লেভেল হোল্ডস ওখানে অ্যালাউ, ওখানে অ্যালাউ ডোন্ট অ্যালাউ ফোর্স। হ্যাঁ, ওপ্যাক আইটেম লেভেল হোল্ড মানে যেটা বলতে চাইছে, ধরো তুমি যখন একটা বইকে রিজার্ভ করো, হোল্ড মানে হচ্ছে রিজার্ভেশন, যে এই বইটা নেই, এই বইটা ফেরত এলেই যেন আমাকে দেয়া হয় বা আমার জন্য রিজার্ভ করে রাখা হয়, অন্য কাউকে দেয়া না হয়, তাহলে সেইটা তুমি ওই বইটা যে কোনো কপি পেলেই সন্তুষ্ট, নাকি তোমাকে একটা নির্দিষ্ট কপিই তোমার টার্গেট? এইটা প্রথম খুব আশ্চর্য মনে হতে পারে যে আমার এই বইটা দরকার, এই বইটার 10টা কপি আছে লাইব্রেরিতে, আমাকে ফার্স্ট কপি দিল কি 9th কপি দিল কি 10th কপি দিল, আমার তো কিছু এসে যায় না। তাহলে এইটাও বলছে কেন ওপ্যাক আইটেম লেভেল হোল্ডস, আমি এই আইটেমটাই চাই, কপি নাম্বার 3টাই চাই। এমন হতে পারে ধরো তুমি ওই বইটা আগের বার ইস্যু করেছিলে,
কোনো একটা জিনিস তুমি ওটা পেন্সিলে বা কিছুতে নোট করে রেখেছো বা আন্ডারলাইন করে রেখেছো, সো ইউ নিড দ্যাট কপি ব্যাক। বোঝা গেল? তো তখন যদি এটা হয়, নর্মালি সেই জন্য বাই ডিফল্ট থেকে এটা ডোন্ট অ্যালাউ। কেন আমি একটা নির্দিষ্ট আইটেমকে কেন হোল্ড করব, আমি বইটাকে হোল্ড করব। কিন্তু এইটাকে অ্যালাউ করছো মানে তুমি বইটাও যেমন হোল্ড করতে দেবে, ওই বইয়ের কততম কপিটা আমার চাই সেটাও অ্যালাউ করবে। আর ফোর্স মানে হচ্ছে যেটা আমি বইটাকে রিজার্ভ করার সময় আমি আইটেমটাও বলে দিতে হবে। ইট মে বি এনি আইটেম, means any copy, or it may be copy 2 or copy 3. তো তুমি যদি ফোর্স করো তাহলে রিজার্ভেশনের সময় তোমাকে ওই জিনিসটাও জেনে নেবে যে তোমার কোনো নির্দিষ্ট আইটেম প্রেফারেন্স আছে কিনা। যদি তুমি অ্যালাউ করো তাহলেও তুমি কপি লেভেলেও দিতে পারো, আবার ম্যানিফেস্টেশন লেভেলেও দিতে পারো। আর যদি তুমি ডোন্ট অ্যালাউ করো তাহলে তুমি আইটেমকে হোল্ড করতে পারবে না, অনলি ম্যানিফেস্টেশনকে হোল্ড করতে পারবে। বুঝা গেল? আচ্ছা স্যার। ওকে, চলো আজকে তাহলে শেষ করছি, তো আবার নেক্সট কালকে আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো।